Hello, 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 hello. Comment nous y est, comment nous y est? Nous apprenons anglais, hein? Nous apprenons anglais. Est-ce que vous êtes prêt pour que vous appreniez anglais? Une question pour vous. Est-ce que vous passez tout fatigué à apprendre? Vous passez tout fatigué à apprendre? C'est que vous ne pas apprendre chaque jour, vous ne pas apprendre chaque semaine, vous ne pas apprendre bon bagaille. Est-ce que vous passez parfois fatigué avec apprendre? Non? Eh bien, je là pour me dire que raison qui fait que vous êtes fatigué, c'est parce que ça vous apprendre ou pas appliquer. OK? L'important pour que vous appliquez ça que vous apprenez. Et si que vous pas appliquer yo, ou c'est mal pas apprendre, ou bourrer tête avec un série de bagages, eh bien, ou après, ou venir là, ou fatigué. Et c'est ça qui qu'on fait en pile monde by vague. OK? Qui fait que vous pas capable d'apprendre anglais. OK. L'important pour que vous plongez dans la langue anglaise, pour que vous immerse yourself in the language. C'est vraiment important pour que vous fassiez ça. Et meilleure façon pour faire ça, c'est toujours lire, parler, tendre, converser, tout genre de bagages ça yo, c'est ça qui peut aider ou pour que vous arrivez capable de parler l'anglais. OK? So, dans la classe ça là, nous pourrons essayer des histoires ensemble que nous pourrons partager ensemble. So the first one is about police officers and how important they are in the community. So, nous allons parler des policiers, OK? Comment ils sont importants dans la communauté. It is a story. So, nous allons lire ensemble parce que l'important pour que vous lire. Nous allons lire ensemble, nous allons apprendre un bon mot vocabulaire et puis nous allons répondre aux questions après, OK? So, police officers. All right. So we have Mr. Translator here on the line. Probably ou même cap suivre là. Classe dimanche, nous allons les VIP qui est en direct avec nous cap suivre. So Mr. Translator, how are you tonight? I'm good, teacher, and you? I'm good. And again, I'm so happy for you. You know why? I'm so happy for you, my friend. And how does it feel? How does it feel? Like the same because I know like that is just the beginning. That's just the Because when beginning. you have, yeah, when you know that just the beginning, you don't focus about the beginning. You focus about the process and keep moving forward. Exactly. But at the same time, it's important to enjoy, to appreciate the small progress. So every time you make a little progress, you have to celebrate it a little bit because your brain, your Yeah, but mind appreciates that. yeah. I know that, teacher. But I used to be happy. I used to be happy, and sometimes I don't even get control of my happiness. Right now, I'm trying to like to get control of my emotion, even if it's sadness or happiness. So that's the reason why I I said that. love it. I love it. So, même cap suivre là, est-ce qu'on peut parler anglais? Tant qu'on me dit déjà, raison qu'il faut pour qu'on parle anglais, c'est pas parce qu'on va apprendre, non? Ou apprendre, ou quand pile temps va apprendre, mais c'est parce qu'on va appliquer, ou pas parler. OK? Classement, yo concentré sur parler, pratique, tendre, répéter. C'est ça qu'on peut de parler l'anglais. Mr. Translator, we have a story on the line. It is a short reading. Nous pouvons lire ensemble. So I want you to go ahead and read it for me. I'm going to ask you questions. And at the end, we have some questions as well we need to answer together at the end. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, go ahead. Police officers are important members of a community. Okay, stay They here. help. Stop here. Now, copy après chaque phrase, okay? We'll stop after each sentence. So, au lieu que vous dites palace, on va dire police, police officers, police officers. Police, yeah, like a schwa sound. Yeah, police, po. Police. No, not police, Po, police officers. police officers. Yes, yes, or important members in our community. Good job, community. Good job, Mr. Translator. Okay, keep going. They they help keep us safe and make sure everyone follows the rules. Mm-hmm. Let's learn about how police officers help us. Okay, good job. Ou men kap suiv la, pay attention. Mbral lil pou tou. Police officers, police officers are important members of our community, community. Okay? So, officier policier ou bien policier,
Yo, c'est monde qui est important, ou bien membre qui est important dans la communauté. They help keep us safe. They help keep us safe. Yo aide protéger nous. To keep something safe is to protect it. Okay? Keep me safe, veut dire que vous protégez moi. You protect me. To keep us safe, you protégez nous. Okay? And make sure everyone follows the rules. Et you fait sûr que, make sure everyone fait sûr que tout le monde, make sure that everyone fait sûr que tout le monde follows the rules. Suivre règles. Let's learn about how police officers help us. And nous apprendre comment policiers aident nous. Good job, Mr. Translator. Let's continue. Go ahead. Firstly, police officers help us in many ways. Mhm. They protect us from danger and help us when we are in trouble. If we get lost, they can help us find our way back home. Good job, Mr. Translator. And I'm gonna ask you a question. Ben, pose une question. I'm gonna ask you a question. Ou même cap suivre là, pay attention. You're here to learn. Répéter, apprendre. Firstly, et le plus souvent, l'op commencer à parler anglais à un niveau qui bas, ou autant de monde qui dit firstly. Ou pas tellement utiliser le niveau anglais commencer à augmenter. Mais après, un niveau qui bas trop. OK, firstly, c'est que premièrement. Police officers help us in many ways. They help us in many ways. In many ways. Mr. Translator, what does it mean? In many ways. In many ways means in Creole the uh, différentes façons. Different façon. Yes, in many ways. So they help us in many ways. You aide nous dans pile façon, différentes façons, okay? You aide nous en pile différentes manières, ou bien façon. They protect us from danger. They protect us from danger. Là que vous dit protéger au monde contre danger, protéger ou contre danger. So I protect you from, what is it from? Danger. They protect us from danger. Okay, you protège nous contre danger. And help us when we are in trouble. Help us when we are in trouble. Yo aide nous là que nous n'avons problème. When we are in trouble, veut dire que là que nous n'avons trouble, là que nous n'avons problème. If we get lost, c'est que nous perdu. If we get lost, c'est que nous perdu. Là que vous dites ou perdu, vous dites que I got lost. I was lost. Ou du moins I am lost. Ou du moins I got lost. Ça veut dire que moi perdu. Okay? They can help us find our way back home. They can help us find our way back home. Qui ça veut dire que vous dit find your way back home. Find your way back home. Qui est-ce mon commentaire qui est capable d'expliquer qui ça veut dire? Find your way back home. On va apprendre anglais qui est capable d'utiliser de mes si Dieu veut même. OK? Find your way back home. What does it mean? Ou même qui dans commentaire cap suivre, what does that mean to find your way back home? What does it mean? Nous perdu Mr. Translator. We lost Mr. Translator. Okay, he's back now. He's back now. So, ou même qui dans commentaire yo, ou ka fèm connaît, Mr. Translator, what does it mean to find your way back home? They can help us find our way back home. What does that mean? Find your way back Find home. find your way back home is when you're lost and they help you to go home back. Exactly. So, good job. Moun ki explique man créole, capable dire en anglais tout. Good job. Jouen yon façon pour retourner la caille. Yes. Jouen route pour retourner la caille. Toutes ces mêmes bagailles. Jouen route pour retourner la caille. Good job. So, you can aider ou retrouver route la caille. Okay? They can help us find our way back home. Okay? Like you dit que m'a aider ou joindre route pour tourner la caille. M'a aider ou retrouver route la caille. Ou dit I can help you find your way back home. I can help you find your way back home. Si comme mande yon moun, est-ce que aider me joindre route la caille? Moi on dit can you help me find my way back home? Okay? Good job. Let's continue. Mr. Translator, go ahead. They also help direct traffic and keep our streets safe.
Police officers wear uniforms and badges so we can recognize them easily. Good job, Mr. Translator. Un seul mot que me voulait corriger pour moi dans la prononciation, c'est recognize. 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 Yes, recognize. They can recognize. Reco- Yeah, good job. recognize. Yes, good job. So they also help direct traffic. So you aider diriger trafic. C'est que policier, you aider au diriger trafic. Ou on dit direct ou du moins direct. Ou on dit they can also help direct traffic ou du moins direct traffic. Tout de bon. And keep our street safe. Police officers wear uniforms. Uniforms. So, premièrement, you can aider, you aider diriger trafic et puis you can be l'area safe, cest dire que you can be l'area protégée, c'est que l'area sans danger, ok? You évite des dangers qui est capable d'arriver, ok? Police officers wear uniforms. They wear uniforms, c'est-à-dire que you mettez uniforme, pas vrai? And badges. Badges, c'est badge policier, ok? Badge qui gagne non, yo buy ça aussi. So we can recognize them easily. So Mr. Translator, what does it mean to recognize something? So to recognize them easily, what does that mean to recognize them? Okay, like to identify something like easily. Exactly, to to identify them. Yes. So exactly, to recognize something, recognize is you reconnaître. Recognize something, it means to identify the thing. So you can see it, right? So à cause de badge ki yo genyen, uniform ki yo genyen, nou kapab wè yo, nou kapab identifiye yo fasil. Recognize. Si ki ou pat kon sa, augmente sa nan vocabulary. To recognize something is to identify that thing, okay? To see it. Okay, good job. Go ahead, Mr. Translator. Secondly, police officers are always ready to help. They respond quickly when there is an emergency. They are trained to help people and keep them safe. Good job. Secondly, secondly, again, now we don't use that a lot. We don't say firstly, secondly, thirdly. We don't really say that a lot. But but a lot of times in the beginning, it's very this is more like first grade or kindergarten type level of English, right? First grade, kindergarten, or first grade. Okay. So this is basic English, but it is important to know that. Okay. So, secondly, police officers are always ready to help. Deuxièmement, policiers always ready means you're toujours prêt. They are always ready to help. You're toujours prêt pour aider. They respond. They respond quickly. C'est que you répondent rapide. À qui ça? When there is an emergency, ou même qui dans commentaire, répétez après moi. Emergency. When there is an emergency. Au contraire, répétez toute phrase là avec moi. On allait ensemble. They respond quickly when there is an emergency. On nous fait ça encore. They respond quickly when there is an emergency. Woo! OK. Prononciation anglais important, OK? Quand là, they are trained to help people and keep them safe. They are trained to help people and keep them safe. Bon fin tout ça, ça veut dire. Premièrement, like you did, they respond quickly. You répond rapide when there is an emergency. Like you get an emergency. They are trained. Répétez après moi. Chaque samedi, vous répétez. They are trained. On fait ça encore. They are trained to help, to help, to help people, 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 and keep them safe. Répétez tout ça ensemble. And keep them safe. And keep them safe. Okay? Good job.
So yo entraîné pour que yo aider moun et puis pour yo protéger yo. OK? Keep them safe, dit que yo protéger yo. OK? Éviter malheur arrivé yo. Good job. We lost Mr. Translator again. So let's continue. Let's continue. If someone is hurt, if someone is hurt, si yon moun ta frappé. Like you dit I'm hurt, ou du moins I got hurt, veut dire que moi frappé, ou du moins on recevoir une blessure, ou du moins une fracture, okay? Like you dit I got hurt, ou du moins I'm hurt. Okay, Mr. Translator is back. Go ahead, Mr. Translator. Are you there? Yeah, I'm here, teacher. I'm okay now. Okay, go ahead. If someone is hurt or needs help, we can call the police and they will come to our rescue. So yeah, perfect. Okay, I got questions for you, Mr. Translator, but the only thing I want you to focus to fix for me is police. Instead of saying we can call the police, we can call the police. You're gonna say we can call the police. Police, the police. So Police, you police. emphasize list ou emphasize deuxième là qui c'est list, the police, police. Okay, we can call the police. The police is outside. The police is outside. Okay, we can call the Yeah, I police. see. I see the problem. I see it, teacher. Okay, all right, Police. police. Yes. So if someone is hurt, répétez après moi. Répétez après moi. If someone is hurt, m'a dit ça If encore. someone is hurt Good job. Or needs help. Or needs or help. or needs help, We can call the police. we can call the police. Good job. Yes, we can call the police. We can call the police Good job. And come to our rescue. and they will come to our rescue. Yes, perfect. Good job. Good pronunciation. Good pronunciation. OK. So, si on moun frappé ou bien moun a recevoir une blessure ou du moins moun a besoin d'aide, we can call the police, nous carrer les policiers, and they will come to our rescue. Mr. Translator, what is rescue? To come to our rescue. What does that mean? Rescue. This is not the first time I see this word Mhm. because back then I went to an organization that called Rescue Mission, but Rescue I don't mission? know the meaning. But OK. I don't know the meaning of rescue. OK, rescue, like you do ouais for rescue, c'est like while sauver un monde. OK? While sauver un monde. Like you dit rescue mission, c'est que c'est des missions côté que while sauver monde, while aider monde dans situation qui est. Vous comprenez? While aider dans situation qui est. So rescue, to come to our rescue, veut dire qu'il y a une aider nous, il y a une porter assistance ban nous, ou du moins Yeah, il y a une because Mhm. yeah, this is correct because I went to a place to a refugee, and the name of this refugee is a rescue mission. Mhm. Yes, Rescue exactly. mission. Rescue mission. Good job. Good job. Um Like okay. for example, if we're gonna translate like rescue mission in Creole, what we supposed to say in Creole? I would say rescue mission is more like mission pour aider moun, mission pour sauver moun. Okay. So, ou pas besoin d'un mot spécifique pour rescue, hein, but c'est juste que, OK, pensez avec un série de missions que les policiers ont fait pour que yo, on dit que y a un crime à côté. OK, policiers ont parlé d'un rescue mission, c'est que yo pour aller pour y aller aider moun ça, pour y aller sauver moun ça, dans ce sens, OK? All right. Okay, they will come to our rescue. C'est qu'il y a venu porter aide ban nous, OK? It's like il a porté aide ban nous, il a venu aider nous dans ce sens, OK? Yeah, I Um, got the meaning. I yeah. got it. All right. So let's continue. Uh-huh. Thirdly, police officers work hard to solve crimes. They investigate when something is stolen or if something bad happens. Okay, good job. All right.
Thirdly, police officers work hard to solve crimes. Thirdly, le dit troisièmement, thirdly. Thirdly, le dit troisièmement, police officers work hard to solve crimes. Good job, Mr. Translator. Qui c'est troisièmement, policiers yo travail dit pour yo résoudre crime. To solve crimes, veut dire pour yo résoudre crime. They investigate. They investigate. Ou même quand vous suivez dans le commentaire là, pas même besoin de répéter pour que vous répétez après moi. OK. Mon monde qui bien traduit pour nous, monde ça dit yo vinn secourir nous. Yes. C'est que vinn poto secours. Ah c'est mot ça me tape chercher. Yo vinn secourir ou. Yeah, poto secours. Yes. Pour te aide by. Good job. Ça c'est pour rescue. Your rescue c'est un secours, vinn poto secours. Good job. When shell, good job. Okay. So police officers work hard to solve crime. C'est comme dire, pas besoin de dire répéter pour répéter parce que prononciation est important. Vous devez comprendre mais là vous bouche pour dire est-ce qu'elle sortit bien. OK, ou même quand vous suivez dans le commentaire là. They investigate. They investigate. They investigate. OK? Là qu'on fait investigation, là on investigue. When something is stolen. Stolen. When something is stolen. Or if something bad happens, or if something bad happens, or if something bad happens. Répétez plusieurs fois, c'est juste pour être capable de répéter après moi et puis pour capable de maîtriser la prononciation. OK? OK, c'est que vous investiguez les que vous volez un bagay et puis si un bagay mal arrivé. OK? Go ahead. They collect evidence and talk to people who saw what's happening. They try to find a person responsible and make sure justice is served. OK. Répétez après moi, tout le monde, répétez après moi, tout le monde, répétez après moi. Même que vous répétez dans le cœur, ou quand répétez dans le cœur, vous répétez après moi. OK? Répétez après moi, répétez dans le cœur. They collect evidence. They collect evidence. They collect evidence. And They talk, collect evidence. yes, and talk to people who saw what happened. And talk to people who saw what happened. And talk to people who saw what happened. OK? C'est que yo collecté évidence, c'est que yo joint évidence yo et puis yo parlé avec monde qui te ouais ça qui t'est passé. OK? They collect evidence and talk to people who saw what happened. OK, on fait ça ensemble. On fait ça ensemble. Nous allons répéter toute phrase là ensemble. Tendez et puis répétez dans le cœur. Et puis Mr. Translator, ou même va répéter l'infini ou abdil tout ou même. OK, Mr. Translator, l'infini ou abdil pour qu'on toute phrase là net. Ou même qui dans le commentaire, ou répétez dans le cœur. Mais tendez-moi avant, allez. They collect evidence and talk to people who saw what happened. They collect evidence and talk to people who saw what's happened. Okay, good. They collect evidence and talk to people who saw what happened. Good job. On a fait deuxième phrase là. The second sentence. On a fait deuxième phrase là qu'on y a là, OK? On a fait deux parties, dans trois parties, après ça on a fait ensemble. OK, on allait. They tried to find. They tried to find. They tried to find. No, they tried. They tried to find. They tried to find. They tried to find. OK? You essayez de trouver. On allait. The person responsible. The person responsible. Répétez dans le cœur. The person responsible. And make sure justice is served. And make sure justice is served. And make sure justice is served. OK, je souhaite te répéter dans le cœur. Quand y a là, on nous dit toute phase ensemble. Ou même que dans le commentaire, répétez dans tête tout. Mr. Translator a répété
Grande, okay? They try to find the person responsible and make sure justice is served. Go ahead, Mr. Translator. They try to find the person responsible and make sure justice is served. Yes, good job. They try to find the person responsible and make sure justice is served. Okay, good job. So that justice is, justice is, justice is served. Justice is served. Okay? Ou fait mot yo entre yon nan lot. Yeah, Okay. linking a connected Linking. switch. Exactly. Okay. Go ahead, Mr. Translator. Uh-huh. Furthermore, police officers visit schools and talk to us about safety. They teach us about danger and how to they teach us about danger and how to stay safe on off the internet. Ok, good job. Ok, kounya la an nou korije pou... Kounya la, ok, ok, gon bagay. Gen apren anglais, ça c'est 1. Gen parler anglais, ça c'est 2. Gen parler anglais puis yo comprendre nous, ça c'est 3. Gen parler anglais fluently, ça c'est 4. Ok? So, premièrement, an nou, parce que tout ça dit là, me comprendre yo. You did a good job, Mr. Translator. Kounya, an nou fonje pou nou sin ka fe, nte ka di mou yo kouri plus bien yon nan lot, ok? So, furthermore, police officers visit schools. Furthermore, veut dire en plus. Furthermore, police officers visit schools. Police officers visit schools. Police officers visit schools. Okay? And talk to us about safety. 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 No, linking. And talk to us about safety. C'est que, en plus, officier policier, yo visité l'école et yo parlé avec nous de safety qui c'est précaution. OK? Précaution. They teach us about danger and how to stay safe on or off the internet. 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 They teach us about danger. You enseigne nous des dangers and how to stay safe on or off the internet. Okay. So now, Mr. Translator, nous allons faire chaque fois séparément. On a fait ensemble. On a fait courir bien. Parce qu'on y a là, c'est une question de master, na master language, na master langue anglaise. VIP ou yé, niveau anglais ou déjà, let's master the pronunciation and linking, okay? So I'm gonna say the whole sentence and then you repeat after me. Furthermore, police officers visit schools and talk to us about safety. Go ahead. Furthermore, police officers visit schools and talk to us about safety. Good job. That's a good flow. L'anglais flow, okay? Okay, cool bien. Okay, the second one now. They teach us about danger and how to stay safe on or off the internet. Go ahead. They teach us about danger and how to stay safe on or off the internet. Good job. They teach us about danger and how to stay safe on or off the internet. They teach us about danger and how to stay safe on or off the internet. Good job. Ok, c'est que vous protégez nous, vous enseignez nous le danger et puis comment pour nous arrêter, comment pour nous, les gars, to stay safe, how to stay safe, comment pour que nous évitons ces blagues, pour nous rester protégés, ok? On or off the internet, veut dire que ni là nous sur internet, ni là nous pas sur internet. Ni dans vie normale nous, comment pour nous rester protégés, ni là nous sur internet là tout, comment pour nous rester protégés, ok? Good job. All right, go ahead. They are friendly and answer our questions. We should never be afraid to ask them for help.
Good job. They are friendly, friendly. So, pour friendly, because the friendly, ou pas besoin de prononcer D, because they are friendly. Just say they are friendly. Friendly. Sorry, yeah, friendly, okay? Friendly, ou pas prononcer D, okay? And answer our questions, and answer our questions. Like, they are friendly and answer our questions. See, answer our, answer Yeah, our. I think that's my problem now because it's all about linking. And Link my biggest problem, teacher, now about learning languages, it's about the stress syllable, the stress stress. Yep. syllable. Stressing. Yep. Uh-huh. Yeah. Because I can identify where I'm supposed to stress the word or not. And back then, I was a musician. I was a pianist. I Mm-hmm. was like trying to play piano, and that was my biggest problem. A That was my biggest pianist. problem. Pian. Pianist. Yeah. Pianist. Yeah. Mhm. Yeah. Good And job. and while I'm learning languages, I got the same problem. I got the Mm-hmm. same problem because Okay. I Good. can identify like the stress syllable. Where am I supposed to stress it or not? Yes. And like I said, the best way to do that, ou men kap suiv la kap gade la, so the question is, oh, not even a question, the statement. The statement is, so basically, it's about stressing, where to put the stress. Le Amerikyan pale, gen se, le ap di yon mot, bi yon phrase, gen se yon de mots que yo monte vwa yo, ou bien yo descend vwa yo. Ou bien non sel mot, nan komanseman mot nan silab. Yo ap di yon mot gen a gen plusieurs syllabes. Gen yon syllab ki yo stressé, gen yon syllab ki yo pas stressé. The best way to know how to do that is by, like I said before, is by listening and repeating. So you gotta listen and talk a lot. So because leke autant de bagay la en anglais, autant de gens américains kon dil. Konya ou men wale se dil, wap sentil pa correct. Wap sentil pa fin correct. Parce qu'on konen jan pou l'sone ya. Qu'on y a là, tout le temps, on va faire ça avec, avec temps, avec pratique. On va pas améliorer la prononciation, hein, on va pas améliorer les gens pour que vous stressez et moyo, okay? So that's the best way to go about it. Yeah, so how can I participate? Martine, how you doing, Martine? Si que vous voulez participer pour que vous live avec moi, ou besoin de venir membre VIP, ok? Allez sur channel là, venir membre VIP. Si que vous sont membre VIP déjà, écris-moi sur WhatsApp pour que moi mette dans groupe privé, hein. But I si que think, vous pouvez membre VIP. teacher, there's a lot of people who interested to become a VIP member, but I think they need more information because Mhm. they don't know like if they have to pay, let's say $7, not a lot of Yeah, money, $7 just for yeah. just to become a VIP member. I think you're supposed to let them know that they need a credit card or a debit Mhm. card so that they can give you to the access to take the money and that's it. Exactly, yeah. Like Mr. Transitor said, ou men ki vle vin yon membre VIP, li tre simple. YouTube la men, ou fel sur YouTube la men. Ou ale sou channel la, ou join. La di join. Join. Se go join tan ko yon member, ok? Et puis YouTube même a point comme là qui c'est seulement $6,99 ou bien on va dire $7. $7 chaque mois. OK? Et ou bien pour participer avec moi dans la classe en direct, ou bien pour pratiquer avec moi dans la classe en direct. Nous faisons classe le dimanche. Qu'on y a la même classe samedi et tout, nous faisons pour VIP tout. Nous avons accès pour nous entrer, poser des questions, parler, pratiquer. Là, qui ouvre une VIP But ou bien accès pour nous because entrer dans le. like this is the best class and the best platform because it's like you pay $1 for each class, so this is Yeah. free. This is free, yeah. Basically free. It's just a way to show if you're serious. Probably $6, $7 pa bay l'argent. Ça va l'argent, ok? Ça va l'argent. Ok? Je connais des gens qui fait classe de qui charge 200, 300, $400. Je connais ça. Je connais ça. Ok? Ça va l'argent. Je seulement faire pour moi est-ce que vous intéressé. Si vous intéressé, vous faire il faut avoir pour signer comme un membre VIP pour prendre ça au sérieux. Et si vous connaissez que vous payez $7, au moins ou à prendre plus au sérieux, ou à pratiquer, ou à participer dans la classe, ou c'est dans ce sens ça me fait. Okay, so they are friendly and answer our questions. We should never be afraid to ask them for help. Okay, you're friendly. Yon moun ki friendly, c'est yon moun ki sage, gentil. Okay, it's easy to talk to them. They're friendly.
and answer our questions. Yo répondre question nou yo. We should never be afraid. Nou pa jamais peur. We should never be afraid to ask them for help. Okay, on nous fait ça ensemble, Mr. Translator. Okay, pay attention. They are friendly and answer our questions. Répétez. They are friendly and answer our questions. Go ahead. They are friendly and answer our questions. Yes. They They are are friendly. Yeah, go ahead. they are friendly and answer our questions. Yes. Good job. Okay. Au lieu que vous dit they are friendly and answer our questions. No. Vous dit they are friendly and answer our questions. Okay. Good job. Answer our questions. Yes. They are friendly and Like answer our questions. Yes. because like answer it's like one word It's that because one we word. take Yeah. the or sounds and we link it to the or. Uh, Exactly. Yes. 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 Mwen sa de si ke man Haiti esen ka patisipe. De pou gen yon kat, men sepon ki gen, lek ou, ok, rezon ki fe ke sou Haiti ou gen pa ka patisipe paske ou gen pa gen kredi kat. Rezon fok yon kredi kat. Ou debit kat ou bien kredi kat ke YouTube aksepte. Ba YouTube son platform normal. Mba le feti bagay kote mdjou, voye zel mwen ou bien cash app mwen $10. Mba nan bay sa. Mte se fe klas prive deja, e li pa de marché, mba gen tantou, mba sa vay. Ou se mwa fel sur YouTube la même, depuis que vous avez accès ou bien ou un monde qui a un crédit card ou bien un debit card qui a fait sur YouTube la même ou qui fait YouTube confiance. YouTube c'est Google. OK, Google c'est mettre YouTube. Ou qui faire confiance avec 4. Il y a seulement point que c'est $6.99 quoi chaque mois et puis m'a pouvoir ou son VIP, mettez un groupe privé et pour gagner accès pour participer live en direct avec moi pour que vous pratiquiez. Ou pas de problème à apprendre. Si c'est pour apprendre anglais, ou aller sur YouTube qu'on y a là où joindre 2000 ou bien 10 000 classes côté ya poto anglais. Ou aller sur YouTube qu'on y a où joindre 20 000 vidéos. Ou pas de problème pour apprendre. OK, problème c'est let que me say something. you, YouTube teacher, this is the best university all Mhm. around all around the world. Yeah. Et c'est pas seulement moi-même qui fais vidéo pour haïtien. Chargé et teacher haïtien KBD communauté et m'apprécier ça, OK? Il a fait un bon travail tout. OK? Mais problème c'est pas problème à apprendre que vous gagnez. Parce que nous nous tous concentrés sur apprendre. Ou bien vous apprendre ou bien notre temps à apprendre. Le problème c'est appliquer. C'est appliquer sur apprendre. Est-ce que vous avez une plateforme qui est de parler ou bien une plateforme qui est d'ouvrir bouche pour parler anglais. Parce que ou pas pour apprendre anglais ou pour parler anglais. Le problème c'est parce que nous dit apprendre anglais. Non, ou pas apprendre une langue ou parler l'anglais. So ouvrir bouche ou parler quel que soit le niveau anglais, ouvrir bouche ou parler. Okay, good job Mr. Translator. Okay, the second sentence, deuxième phrase c'est we should never be afraid to ask them questions. Okay, répétez là. No, we should never be afraid to ask them for help. We should never be afraid to ask them for help. Go ahead. We should never be afraid to ask them for help. Yes, we should never be afraid to ask them for help. We should never be afraid to ask them for help. Yes, yes, yes. Okay, good job. Ouais, anglais a commencé léger. L'autre dit comme ça, anglais a sauté légèrement. Okay, good job. It's very important. I don't have credit cards on day. I will do it. Okay, perfect. Yeah, whenever you have it. Yeah, never log in. Good job, Eve. Okay, so this is it. Okay, creditworksheet.com. Okay, thank you so much. Good resources. Okay, so let's ask questions now. I'm gonna see que nous songer histoire. Mr. Translator, I'm gonna see que nous songer histoire. Okay, so this is a good way to practice. Probably me dire que ça anglais c'est parler, c'est pratiquer. Je pose une question, même que ou pas songer histoire, mais dans propre mot parle ou pratiquer anglais, okay? So the question is, who are police officers? Mhm. Who are they? Who are police officers? Police officers, they are a group of members like who's active to help you when you have a problem. Good job, good answer, and good practice. Ou même qui dans commentaire tout, pendant me poser question ça là, même qui me pas attendre ou mais dans tête tout répondre, ouvert bouche ou parler, ou mettre dire grand tête. Si pas gen moun bon côté ou ouvert gagan nous
Met anglais à terre. Okay? Good job, Mr. Translator. So police officers are important members of our community. Good job. All right. Ça c'est à cause de l'histoire, OK? So dans l'histoire, c'est ça qui est comme réponse là. But je ne vais pas chercher réponse histoire avec vous parce que ça il est paquet. Je ne vais pas faire paquet. Dans propre mot pas ou après répondre moi. Sans songer ou dire sous songer bagarre dans l'histoire, you can say it. Mais si pas songer ou répondre avec propre mot pas. C'est ça qui est parler anglais. All right. Okay. Number 2. What do police officers do to keep us safe? What do they do to keep us safe? Uh-huh. They try not to take care of uh, they try not to take care of the community. Mhm. Okay, try not to help you when you have a problem. If you get lost, try not to help you find your way home. Yes, yes, good practice and good memorization as well. Parce que mémoire fait songer en pile bagay qui dans l'histoire. Si vous êtes capable d'entendre anglais, comprendre li et songer ça vous te dit yo, eh bien, vous commencez à faire progrès dans l'anglais. Good job, my friend. En pile progrès. Next, so they protect us from danger. Okay, ça c'est à l'aide de l'histoire. But good job, good answer. Okay, number 3. How do police officers help us when we are lost? How do they help us when we are lost? When we are lost, they ask us questions like information so that they can help us to find a way home. Yes, so they can help us find our way home. They help us find our way home. Yes, good job. You didn't retrouver with like I know. Yes. Number 4. What do police officers do to solve crimes? What do they do to solve crimes? Qu'est-ce que ça va faire pour résoudre crime? To solve crimes, they try not to come to the place where the crimes is, ask information, and try not to bring the solution. Okay, perfect. Yeah, they ask questions, they investigate, they try to come up with a solution. Yes, they investigate, collect evidence, and talk to people. Yes. So they investigate, they ask questions. Good job, Mr. Translator. You investigate, you collect evidence if you parler avec monde. That's it. Oh, number 5. Why should we be grateful to police officers? Why should we be grateful to police officers? I think we should be grateful to them just because they trying to help us when we from danger, and if we got a problem, we have to be friendly with them in order to ask them for help and everything. Mr. Translator, I'm guarantee you lah. Mr. Translator, I'm so proud of you. I'm guarantee you lah. Gen moun konen gen moun ki gen 10 ans. Y a y a payé ou du moins y a pas apprendre anglais, il va capable parler anglais même j'avoue. So good job. And the reason for that is because you don't simply learn, ou pas seulement apprendre, but you also make sure that you practice, you speak every day, and that makes it a lot easier. Good job, my friend. Thank you, thank you. Yep. I didn't put the answer for that. But yeah, what you said is right. They protect we should be grateful because they were there. They were in the community. They help us a lot. They protect us from danger. If we have a situation, um, an emergency, then we call them, and they come. They help. So we should be grateful for them. All right, good job. So the next story is about nurses and how they care. The next story is about nurses and how they care. L'autre histoire, c'est au sujet, c'est sur infirmière. Nurse le dit infirmière. And how they care. Comment que yo soucié. Like yo dit yon moun care, moun sa li soucié. Okay. The police officers, they are a group of people who help us in our community. Yes, good job, Eve. Now, number 2, they go on street every day to protect children and adults. Good job, Eve. Now, good practice. All right, so let's do this one. Est-ce une question, Mr. Translator? Do you have any questions or should we continue? Ou même que nos No, commentaires no, là-dessus, no. you can ask questions. Okay, so go ahead, We Mr. can Translator. continue.
The second Uh, story is about nurses. Go ahead. Nurses are special people who help take care of us when we are sick or hurt. Okay, good job. Nurses are, repeat it, nurses Uh, are, Nurses are special yeah, people who help take care of us when we are sick or hurt. yes, perfect. Nurses are special people who help take care of us when we are sick or, sick or hurt. Sick or When hurt. we are Sick or, yeah, sick or sick hurt. or hurt. Yeah, sick or hurt. Yeah, sick or hurt. Yeah. All right. So nurses are special people who help take care of us, 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 take care of us when we are sick or hurt. Okay? All right. Good job. So, infirmière, c'est un seuil de monde spécial qui aide pour soigner nous, les nous malades ou bien frappés. OK? Sick veut dire malade, hurt veut dire que vous frappez ou recevez une fracture. OK. Go ahead. They play an important role in our community and make sure we feel better. Let's learn about how nurses help us. Okay, good job. They play an important role in in our our community, in our community, in our community, and make sure we feel better. Make sure we feel better. They play an important. They play an important. They play an important. They play an important role in our community, in our community, and make sure we feel better. Make sure we feel better. Gain apprendre anglais, gain parler anglais. Gain parler anglais pour comprendre nous, gain parler anglais avec fluency. They play an important role in our community and make sure we feel better. OK, yo joué un rôle qui est important dans la communauté et fait ce que nous sentons plus bien ou bien nous sentons nous bon. OK? Let's learn about how nurses help us. Let's learn about how nurses help us. Let's learn about how nurses help us. Okay? Connected speech, okay? Okay, go ahead, Mr. Translator. Nurses help us when we go to the hospital and doctor's office. Or They are doctors are. kind. Oh, Doctor's office. Doctor's office. uh, Connected speech. doctor's office. Yes. They are kind and friendly. Yeah, friendly. Yes. Nurses help us. Nurses help us. See, help us. Nurses help us. Nurses help us when we are when we go to the hospital, 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 or doctor's office, doctor's office, doctor's office, doctor's office. So nurses yo infirmière yo aide nous like nous aller à l'hôpital ou du moins dans office docteur yo. They are, they are, they are kind in. Okay, répétez là. M'a dit they are kind and friendly. M'dit they are kind and friendly. They are They kind are and kind and friendly. yes, They they are are kind kind and and friendly. yes, they are kind and friendly. Okay, all right, kind and friendly. Good job. C'est que yo gentil. Tout veut dire gentil. Kind, friendly veut dire gentil. Okay, yo moun ki sage. Okay, so cool. Okay? Let's go. Continue. Go ahead. When we are not feeling well, they check how we are doing and ask us questions to understand what is wrong. Okay. Répétez. Okay. Pay attention to connected speech. When we are we are not feeling well, not feeling well. They check how we voilà. Deux W. How, gon W à la fin. Oui, commencez avec un W. Ou fait tout non seul.
They check how we are doing in us, in us, and by do and us. And by the day, I'm doing in us, in us, in us, in us, in us, in us, in us. Questions to understand, to by the two under the to by the two the to So, so understand by the what is into what is wrong, what is wrong with you, what is wrong with you, what's your problem, what is wrong with you. So when we are not feeling well, they check how we're doing and ask us questions to understand what is wrong. Okay? Good job. So I exaggerate. Moi exagérer bagay yo pour capable ouais côté connexion au fait. Au moins, puis go dia teacher dia fait style là, dans façon de parler ah non, m'a exagérer qui côté connected speech yo même yo rive. Parce que tant comme and tout. and 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 teacher have been asking you for that for a long time. Hey, now you have it. OK? So, tant comme dit déjà, gen apprendre anglais, tout le monde fait ça. Tout le monde apprend anglais. Mais c'est pas tout le monde qui va parler anglais. Et puis gen parler anglais. Gen parler anglais pour moun comprendre ou gen parler anglais avec fluency. OK. So, when we are not feeling well, like you know pas sentir bien, like you dit I'm not feeling well, on dit que pas sentir bien. Okay, I'm not feeling well, pas sentir bien. When we are not feeling well, like you know pas sentir nous bien, they check how we are doing. You check comment nous y est. They check on us to see how we're doing. Pour voir comment nous y est. And ask us questions, et poser nos questions. Pour qui ça? To understand, pour yo ka comprendre. To understand, pour yo ka comprendre. Pour yo ka comprendre qui ça? What is wrong? Qui ça qui pas bon? Ça qui passe, ça qui pas bon. To understand what is wrong, pour yo connaître ça qui gagne. Okay? All right. Go ahead, Mr. Translator. They use special tools like stethoscopes to listen to our hearts and thermometers to check our temperatures. Okay. Let's fix this. Let's fix this up. On nettoie ça, on nettoie. Allez. They use special tools, special, special tools. Like, good job. No mot ça, au fond, good job le premier mot. Stethoscope, stethoscope, The stethoscope. scopes, Yeah. Stethoscopes. stethoscopes. Yes, stethoscopes. Premier, ça, regarder là, c'est stethoscopes. C'est ça, au checker pour checker tension. Là, checker tension, ouais, docteur, mettez ça et dans zo li mette dans côté dans bois ou et puis il mette dans zo li il pompe un bagage pour checker tension. Quand y a la gen machine automatique qu'on y a là, il va faire ça encore. Bon ça c'est un stethoscope. C'est lui même tout yo utiliser tout pour yo et checker poumon, les checker comment cœur bat, du moins poumon, comment la bat, OK? Comment son poumon est. Je vais ça. Yo utiliser un stethoscope. Un stethoscope. Un stethoscope. Tout infirmière connaît qui ça qui c'est un stethoscope. Stethoscope. OK? OK. Deuxième là, c'est ça, me parler de corriger. On nettoie ça ensemble. To listen to our hearts. OK. Stethoscope, c'est pour autant de cœur. Voilà. To listen to our heart. To listen to our heart. Pour autant de cœur. Deuxième là, c'est thermometer. Répétez après moi. Thermometer. Thermometer. Yes. Thermometer. We're going to regarder là où dit, oh, teacher, côté ouais mal là, côté thermometer, m'pa mal non moi thermo. Non. This is Anglais va nan English. sa fò. Anglais va nan sa fò. OK? Anglais a dit thermometer. OK? Thermometer. Quand y a sou gen question, al pose moun ki te fondé langue anglais a, et moun ki You te should. créé langue anglais a. I think, teacher, you should quiz it first and after learn English. Exactly. You have to be crazy. Yeah. OK. Thermometer, c'est ça utiliser pour checker température. En créole, on dit thermomètre. OK? Pour checker température. Thermometer. OK? To check our Thermometers. thermometers, yeah. To check our temperature. 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 OK? OK. Kounya là, on nous checker connected speech kounya là. They use special tools. They use special tools. They use special tools. M'pa fin di use là non,
pour me dire special, I don't tout entrer là-dedans. They use special tools like stethoscopes, to listen to our hearts, to listen to our. Voilà, deux voyelles, les deux voyelles pour le coller ensemble. Et donc, on dit, on a yo, to our, ou faire coller ensemble. To our, to listen to our heart, to our heart. And thermometers. On va do and. On va chanter avec un do and. S'il do and, c'est parce que la concentré pour do and, qui ça veut dire encore? Et qui ça encore veut dire and? Mais là, parler, il va do and. Il do and. To our hearts. And thermometers to check voilà, check and and R. and 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 teacher, thermometer. they never say hour, they say R. They never say hour, they say R. Yeah. Thermometers to check our temperature. To check our temper. Ouais, E qui est après PA, regardez bien. E qui vient après PA, ou pas même répéter. C'est donc on dit TEMPRE. PR, non, PRA. Temperature, Yeah, temperature. temperature, Temperature. 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 Okay. All right. Good job. Go ahead. Continue. Nurses give us medicine to help us feel better. They know the right medicine for different kinds of illness. Okay, let's fix a couple things. Good job, though. Nurses give us. Depuis moi, mot qui avant commencer avec un son voyelle, mot qui après a commencé avec un son. Pas de lettre voyelle, non? Non, sorry, un son consonne. Malgré le gon lettre voyelle qui c'est I, non, give. Gotta give, they give, gotta give. Give finit avec un voyelle qui c'est E. Ou bien en anglais, on dit I. Mais son, hein, c'est un son V qu'elle est. On dit give. On son V. V, c'est un consonne. Depuis, le mot qui est avant finit avec un son consonne. Pas d'où lettre consonne, on dit un son consonne. Et puis, ça qui vient après, qui c'est us. Il commence avec un voyelle et ils collent ensemble. Nurses gave us medicine. On va dire medicine, on dit medicine. Medicine. Nurses gave us medicine to help us feel better. To help us feel better. By the term to help us feel better. Okay? They know the right medicine for different kinds of illnesses. Répétez après moi. Illnesses. Illnesses, Yes. illnesses. Yes. Illness veut dire maladie. Illness ou bien sickness. Illness ou bien sickness. Illness plus professionnel. Illness. Le dit illnesses, c'est que plusieurs maladies. OK? We can say sicknesses as well. You can, but un peu fois, là qui va mettre le pluriel ou dit illnesses. On va mettre le pluriel. Beaucoup de Illnesses. All right. sicknesses. So yeah. Yeah, all Yeah. right, I get it. Yeah. So nurses gave us medicine. You want nos médicaments. Medicine veut dire médicament. OK? Ou on va dire medicine ou du moins medication. Medicine ou du moins medication. Medicine or medication. To help us feel better. Pour aider nous à aller mieux. Là qui on dit feel better, veut dire que aller mieux. OK? Aller mieux. They know the right medicine. You connais meilleur médicament for different kinds of illnesses, pour différentes maladies. Different kinds of illnesses, c'est différents types de maladies. OK? Different kinds of, well, kinds of, go ahead, start on. Kinds of, different kinds of illnesses, différents types de maladies. Ou qu'on doit presser avec l'anglais ou pas maîtriser, ou du moins aller doucement ou maîtriser. OK? So, pas presser, apprendre. Non, pas seulement apprendre tout, parler. OK, continue, Mr. Translator. They make sure we take the medicine at the right time and the right amount. Sometimes they even give us band-aids to cover our cuts and boo-boos. Yes. OK.
They make sure we take the medicine at the right time and in the right amount. 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 Oh, yeah, Amount. the short sound, amount. Yeah. Amount. Okay. So they make sure we take the medicine at the right time. You fait ce que nous prenons médicament à l'heure and in the right amount. Eh bien, amount veut dire là. What is amount veut dire, Mr. Translator? The right amount. Qu'est-ce que ça Quantité. veut dire? Exactly. OK, on prend la l'heure et on prend vraie quantité. Hein. OK. Sometimes they even give us band-aids. Band-aids. On a making du bandage, quelque chose, on dit là, it's band-aids. Band-aids. Ça que vous mettez, pansement, vous mettez sur là que vous avez blessé, il y a les band-aids. To cover our cuts. Cuts, là que vous avez qui coupé, vous avez blessé. Ça, Coupure. c'est un, yes. Boubous, sous moins boubous. D'utiliser boubous pour petit monde. Là, quand petit monde frappé, quand tu vas on ti bay, li frappe un côté, quand ti boule qui monte, ou bien quand ti bay, li font ti blessé, nous dit boubous pour ti moun. Va utiliser pour grand monde, ok? Nous dit boubous, ok? Il veut dire que ti fracture, ti bagay que ou tant que ti fracture, ti bagay, tant que ti bump, ça ti bagay ça ok ou recevoir pendant ou jouer ou du moins ou ta font bagay ou frapper, ok? Yo le ça boubous, ok? All right. Ok, konya là, on nous fait connected speech. Ok? Um, On nous fait connected speech. One second. Ok, connected speech konya là. Let's go. Pay attention. Ou même cap suivre là. Ma fin deal après ou après répéter après moi. Premièrement, m'a dit m'a séparé yo et puis après m'a dit toute phrase là ensemble ou battre pour répéter toute phrase là. OK? Ou même Mr. Translator ou répéter toute phrase là pour m'entendre. OK? Let's go. They make sure they make sure they make sure they make sure we take the medicine. We take the medicine at the right time. At the right time. In the right amount. 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 OK? Qu'on y a là, m'a dit two phrases ensemble et puis ou à répéter. They make sure we take the medicine at the right time and in the right amount. They make sure we take the medicine at the right time and in the right amount. They make sure we take the medicine at the right time and in the right amount and in the right amount. Go ahead, Mr. Translator. They make sure we take the medicine at the right time and in the right amount. Yes, good job. And in the right amount. Yes. And in the right amount. Good job. Perfect. Kwenye la, on nous fait deuxième phrase là. The second sentence. Ma fait séparément. Sometimes, sometimes, sometimes. They even give us band-aids. Sometimes they even give us band-aids. Sometimes they even give us band-aids to cover our, 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 cut, 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 and boo-boos, and boo-boos, and boo-boos, and boo-boos. Sometimes they even give us band-aids to cover our cuts and boo-boos. Sometimes they even give us band-aids to cover our cuts and boo-boos. Go ahead, Mr. Translator. Sometimes they even give us band-aids to cover our cuts and boo-boos. Yes. Good job. Good job. Okay? Good job. Nous presque fini. We're almost done. On fini avec l'histoire ça et puis nous fini, OK? But c'est qu'on soit maîtriser la langue anglaise. OK? Vraiment important. OK. Let's continue. Nous presque fini. Go ahead. Nurses help doctors during checkups and operations. They help to make sure everything is ready and safe. OK. All right. So, on nous fin dit, on voit qui ça veut dire avant. OK, restez là. Nurses help doctors. Ce qui est infirmière aider docteur, pas vrai? Qu'il est during. Durant qui ça? Check-ups. Qu'est-ce que c'est un check-up? Un check-up, c'est là où le docteur a fait un check-up.
OK? During check-up, c'est là que le docteur allait pour checker, faire checker, tout bagage en forme. Yon suivi, yon check-up. OK? We say And that and we say that in ancient Creole, consulter. en consultation, yes. En check-up et en consultation, yes. And operations. Operation, ou du moins, on a dit surgery. Surgery, ou du moins operation. Vous attendez Américains dire surgery. Operations. OK? Ou du moins surgery. Surgery. Surgery, qui c'est opération. OK? They help to make sure everything is ready and safe. Attendez. They help to make sure everything is ready and safe. Ready and safe. So, on fait encore que they help to make sure yo aider faire ce que everything tout bagay prêt et puis protégé, que tout bagay prêt et puis protégé. Qu'on y a là en nous fait yo ensemble qu'on y a là, m'a fait toute phrase là et puis après n'a répété après moi. Nurses help doctors during checkups and operations. Nurses help doctors during checkups and operation. Checkups and operation. Checkups and operation. Nurses help doctors during checkups and operation. Nurses help doctors during checkups and operations. Go ahead, Mr. Translator. Nurses help doctors. Nurses help doctors during checkups and operations. Yeah. Okay. Doctors. Nurses help That doctors. nurses help doctors during checkups and operations. Yes. During checkups and operations. Good job. Okay. Deuxième phrase à konya là. They help. They help to make sure everything is ready and safe. Everything is ready and safe. They help to make sure everything is ready and safe. They help to make sure everything is it's like to make sure everything, to make sure everything, to make sure to make sure everything ready and safe. They help to make sure everything is ready and safe. Everything is ready and safe. They help to make sure everything is ready and safe. Go ahead, Mr. Translator. They help they help to make sure everything is ready and safe. Yes. Yes. Everything is ready and safe. Good job. Good job, Mr. Translator. All right. But no, get to you. Go ahead. I think that's the last one for this. They give they give the doctor the tools they need and take care of us while the doctor is working. Mhm. They are very important members of the healthcare team. Good job. They gave the doctors the tools they need and take care of us. Wow, that you do. Wow, you were drawing. Wow. The doctor is working. They gave the doctor the tools they need to take care of us while the doctor is working. They give the doctor the tools they need to take care of us while the doctor is working. Go ahead. They need and take care of us while the doctor is working. Mm-hmm. And take care of us. They are Mm-hmm. very, they Mm-hmm. are very important members of the healthcare team. Yeah, they're very, very important. Important. Say import, ABD int. Im, Important. im, important. Yes, important. Yeah, very important. Members, members members of the very important members of the healthcare. Very, very important members of the healthcare team. Good job. So, your by doctor yo, tool des outils. The tools that you have a toolbox. A toolbox, c'est un boîte d'outils. Tool des outils.
Yo bay docteur tous outils appareil they need, yo besoin to take care of us, puis yo prend soin nous while the doctor is working pendant que docteur a travail, pas vrai? They were very important members. You see, membres qui vraiment important. Very important members. Membres qui vraiment important. Na ki sa? Na équipe santé a qui c'est the healthcare team. The healthcare team, c'est équipe santé a. Et groupe docteur, infirmière, tout ça fait partie équipe médical là, non sens. Ou du moins, the medical team. We got the healthcare team, ou du moins the medical team, qui c'est équipe médicale là. Good job. Yeah, or we can say like, can we say the medical assistants? Yeah, so medical assistance, assistance. Okay, so medical assistance, yon moun ki la pour assister médical là, li différent than the healthcare team. So healthcare team, li fait partie docteur, infirmière, ni medical assistant yo. Gen medical assistant, gen infirmière, et puis gen docteur. Okay, gen CNA, gen nurse practitioner, gen PA. PA qui c'est physician assistant. PA qui c'est physician assistant. Physician assistant, c'est un monde qui presque docteur. Medical assistant, c'est un monde qui a un niveau qui est très bas. C'est moun ça doit aller qui check tension, parfois qui vient prendre yo pour entrer ou dans chambre là pour tant docteur. Moun ça yo pas toucher un peu le corps. Ou pas besoin ou pas même besoin faire un peu le temps l'école pour ça, pour venir medical assistant. Ou ka fait on ti un an, bon, parfois pas besoin à l'école même yo entrer nous même pendant venir travailler là pour venir medical assistant. Ou seulement pour attention, ou checker, ou poser question, ou checker médicaments yo, et vous mettez dans le système là pour infirmière ou bien docteur. OK? Ça c'est medical assistant. Physician assistant, c'est là qu'on docteur, sauf que ou pas un titre docteur. Ou font pile dans l'école. Ou pas même besoin de docteur, ou quand même prescrire médicaments. Ça c'est un physician assistant. Pas bien physician Like, education. why somebody should be a physician assistant? Is it because you Why? spend a lot of time at Yeah. school by learning it, and you don't even like Mhm. can play the role of a doctor? I But don't see the reason. you make a lot of money. Physician assistants make a lot of money. You still work under the doctor. Ou toujours travaille en bas docteur. Donc, dans le sens, toute m'dekadou, responsabilité a vient tomber sur nos docteur, malgré ou même ou gen responsabilité tout oui, mais docteur a qu'on y a là, c'est même qui met patient, bah ouais, et puis ou même aussi un physician assistant. Ou pas besoin un docteur bon côté pour faire son affaire. Un physician assistant qui a presque médicament, il a référé à le docteur, il a testé, fait tout bagaille pour. Tout ça un docteur Yeah, fait. I understand. Mhm. I understand, teacher, but instead of a physician assistant, let's become a doctor. You Yeah, see it's it, that's it. less time in school. Less time. You spend less time than the doctor. You still spend a lot of time, but it's less than the doctor. But I see what you mean. I see what you're trying to say. Why not become a doctor? I get it. It makes sense. Good job. Yeah. Yeah. So they are very important members of the healthcare team. No West Side Asia. Okay, I think that's the last part. Oh, we got two more. Okay, go ahead. Go ahead, Mr. Translator. Furthermore, nurses also teach us about staying healthy. They tell us how to wash our hands properly and how to eat nutritious food. Okay, we're gonna fix a couple things, okay? Good job. Furthermore, nurses also teach us about. Voilà, gapil connected speech là. Nurses all, okay? Teach us about, us about, us about. Voilà, tout ça c'est connected speech. C'est que le connecter ensemble, on va dire, nurses also teach us about. 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 Teach us about. Teach us about. Nurses also teach us about. Nurses also teach us about. Voilà. Staying healthy, 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 staying healthy. Mine pronounce G. I'm about to say staying healthy. Do staying healthy, staying healthy, staying healthy.
OK? So, furthermore, qui c'est en plus, infirmière yo enseigne nous comment pour nous rester en santé. They teach us about staying healthy. Staying healthy. They tell us, tell us how, tell us how to wash our hands, wash our hands, wash our hands, wash our hands, wash our hands properly, and how, and how, and how, and how, and how to eat nutritious, nu, nutritious food, nutritious food. Nutritious, Yes, nutritious, nutritious. Yes, manger qui a pile nut- nutrition. Bon manger pour. nutritious. Nutritious food, c'est manger qui a pile nutrition. Tout ce besoin, il gagne là-dedans. Bon manger, nutritious food. They tell us how to wash our hands properly and how to eat nutritious food. Okay, qu'on y a là, I on nous dit think I think like if somebody doesn't want to say nutritious food, we can say healthy food. healthy food, yeah? Yep. Yeah, okay. Okay, so let's do it together. Furthermore, nurses also teach us about staying healthy. Again. Furthermore, nurses also teach us about staying healthy. Go ahead, Mr. Translator. Furthermore, nurses also teach us about staying healthy. Yes, teach us Teach us about, teach us yeah, about. yes, staying healthy, staying healthy, staying healthy, staying healthy, staying Staying healthy. healthy, staying healthy. Yes, good job. They tell us how to wash our hands properly and how to eat nutritious food. They tell us how to wash our hands properly and how to eat nutritious food. They tell us how to wash our hands properly and how to eat nutritious food. Go ahead. They tell us how to wash our hands properly and how to eat nutritious food. Yes, the melody. Pas oublier, anglais c'est mélodie. Yon langue c'est yon mélodie. OK? So lorsque vous parlez langue avec mélodie, ou vient sonner tant ou fluent. M'ba do sonner tant américain non? Ou sonner tant fluent dans langue là. OK? Good job. All right. Last one. Go ahead. This is the last one. They teach us to cover our mouths when we cough or sneeze, and they remind us to get enough sleep and exercise. Okay, yeah. They teach us. They teach us to cover our mouths, to cover our mouths, to cover our mouths. When we cough or sneeze, when we cough or sneeze, when you cough or sneeze, when we cough or sneeze, when we cough or sneeze. And they remind us, they remind us to get enough sleep and exercise, to get enough sleep and exercise, to get enough sleep and exercise. By the end, to get enough sleep and exercise. They teach us to cover our mouths and when we cough or sneeze. They teach us to cover our mouths when we cough or sneeze. They teach us to cover our mouths when we cough or sneeze. They teach us to cover our mouths when we cough or sneeze. They teach us to cover our mouths when we cough or sneeze. Go ahead. They teach us to cover our mouths when we cough or sneeze. Yes. And they remind us to get enough sleep and exercise. And they remind us to get enough, get enough, get enough sleep and exercise, sleep and exercise, sleep and exercise, sleep and exercise. And they remind us to get enough sleep and exercise. And they remind us to get enough sleep and exercise. Go ahead. And they remind us to get enough sleep and exercise. Yes, sleep and exercise, sleep and exercise. Yes. So they teach us to cover our mouths. You enseignent pour nous couvrir bouche nous, qu'il est when we cough or sneeze. Like nous tousser ou du moins estaner. Cough veut dire tousser, sneeze veut dire estaner. Couvrir bouche ou boss man. And they remind us to get enough sleep, if en songe. To remind veut dire que vous faites mon songe ou rappeler mon nom bagay to get enough sleep pour que nous dormions assez. Get enough sleep veut dire que dormir assez. And exercise et puis faire exercice. OK? Faire mouvement, boss man. Good job. All right, on finit là. I'm gonna be busy. Let's go. Who are nurses? Who are nurses? Mr. Transit. Ou même qui dans commentaire, tout capable de répondre avec propre mot par ou du moins si que vous songez ça qui est dans l'histoire. Who are nurses? Nurses, this is people who actively ready to help you when you go to the hospital.
Okay, good job. That's a good answer. I like it. I like it. Okay. So nurses are special people who help take care of us when we are sick or hurt. Ok, ça c'est d'après histoire, ok? But ou capable répondre avec propre mot pas. M'ba vle faire pas que, m'vle comprendre qui ça on nurse pour répéter avec mon pas. Good job, Mr. Translator, for that. Ok? Yo c'est mon spécial qui aide nous, qui aide pour nous là qui nous malade ou bien nous frapper. Good job. Number 2, Mr. Translator. How do nurses help us when we are not feeling well? When we are not feeling well, they do the checkups, the Mhm, the the checkups, mhm. the checkups, and helped us to find medicine, stuff like that, in order to feel better. Mm-hmm. Yeah, yeah. All right. Perfect, perfect, perfect. A good job. Even medical assistants or healthcare professionals or help doctors in clinics, medical offices, and hospitals. They may make your appointment, take your vital signs, enjoy your blood. Yes. Okay. Good job. So they check how we're doing with stethoscopes and thermometers. A good job. So they do checkup to you check if we are come here. Probably a stethoscope, thermometer, stethoscopes, thermometer. What do nurses give us to help us feel better? What do they give They us to help give us feel better? they give us medicine. They give us medicine. Yes. Okay. Qui ça va nous pour aider nous? Okay. They give us medicine to help us feel better. Good job, Mr. Translator. Yeah, they give us medicine to help us feel better. Number 4. What do nurses do during checkups and operations? Uh, Doing checkups and operation, nurses do nurses do nurses So do if there's a they surgery, use they use uh hmm they use the thermometers and hmm stethoscope in order to check our heart, stuff like that. hmm yeah, stethoscope, stethoscope. Stethoscope. Yeah, stethoscopes. Okay, just probably operations is surgery, same as surgery. So what do they do? Nurses help doctors during checkups and operations because tout ça on fait c'est aider you aider docteur. Probably ou là pour docteur, yeah, but the nurses will come. They might check your blood pressure. They might check your vital signs. They might give you. They might go over medications as well, but they're there to help the doctors. They help the doctors. Nurses especially during operations or surgeries. Surgery is when you go to the operating room veut dire salle d'opération. Operating room veut dire salle d'opération. So you usually have a nurse, you have multiple professionals. You have anesthesiologists and anesthesiologists. Anesthesiologists, c'est un monde qui bat anesthésie. Tout le monde ça là dans salle d'opération pour aider docteur à faire opération. Okay? Um, Last question. What do nurses teach us about? What do they teach? Oh, I already have that there. What do nurses teach us about? Nurses also teach us about staying healthy. Okay, my bad. Ndekita mete réponse dans là, m'battre ça. So nurses teach us about staying healthy. So you enseigne nous pour que nous rester en santé. Okay. So I love nurses. You should too. All right, creditworksheet.com. Thank you. All right, guys, that's it. We're gonna stop here. The next story is about Thanksgiving, but we're gonna do that a different time. Okay, we're gonna do that next class. Okay, so I appreciate all of you for being here tonight. Did you learn something tonight? Did you practice? Did you enjoy the class? If you did, give it a thumbs up. Give it a thumbs up. Come on, give it a thumbs up, and then make sure that you subscribe and share the class. Partagez, abonnez. Mr. Translator, you've practiced a lot tonight. You've made a lot of practice tonight. Good job. And Um, I learn a lot. And I learn a lot. Perfect, great, awesome. So, même qui beaucoup fait partie groupe pratique là, mes numéros, hein, écris sur WhatsApp ou quand entrer dans groupe pratique là. Pas oublier son groupe pour parler anglais. Ou gen longtemps pas apprendre anglais. Ou pas de problème à apprendre anglais. Tout le monde peut apprendre anglais, mais est-ce qu'on peut parler anglais? C'est deux bails différents. Gen apprendre anglais, nous tous fait ça. Tout le monde a pas apprendre anglais dans le monde là. Gen des milliards de monde qui pas apprendre anglais en anglais. Mais c'est combien de nous qui vraiment parler anglais. So, si vous besoin parler anglais, eh bien, vous besoin parler. OK? So, et comme sur WhatsApp pour entrer dans le groupe pratique là pour capable commencer à parler.
Puis on peut parler. C'est pas en classe lié, m'pas là où m'enseigne tant comme dit ou pas un problème à apprendre. Charger vidéo sur YouTube là, me faire classe pour nous, tout bagay ça yo, pour le besoin de parler anglais. OK? So, si besoin monde pour pratiquer, entrez sur groupe WhatsApp là et puis ou faire ça. Si que pourquoi abonner sur l'autre channel là qui est vraiment important tout, participer à aller là ou douer comme ça, aller sur YouTube, mettez ou douer comme ça et puis abonner à l'autre channel là. Ou pour qui ça. Là aller sur le pour qui ça. Okay? So thank you guys. Have a good evening. Mr. Translator, good job. I'm proud of you always. All right, teacher. All right, good Good night. dream. All right, you too. Thank you.